مهندسة 3 مليون President Women for Development and Peace and manager of سيداتي magazine in شرقية and he's Kavika Biri, Managing Director, the Nain Training Center from Bahrain. Thank you, dear Awad, Your Excellencies, distinguished sponsors and valued guests. A very good evening to all of you. It is our great honor and pleasure to host you on this unique and one-of-a-kind virtual Global Women's Fashion Forum and Show, which runs for 8 days from the 12th of July to the 19th of July for the first time in the region on this fabulous scope and variety. The Nain Training Center is extremely proud to co-organize such an event with its sister company Medpoint, both led by the brilliant and dynamic Her Excellency Sheikh Noura Khalifa Al Khalifa. Both Sheikh Noura and I extend our sincere appreciation to our valued sponsors and esteemed speakers who, with their continuous generous support and contribution, have enabled us to successfully bring together this amazing event. Tonight, we're honored to bring to you unique and fruitful insights on market challenges in the fashion industry. This event is replete with a unique agenda, amazing speakers, fashion shows, and much, much more. We hope you enjoy and benefit from each day of this glorious virtual Global Women's Fashion Forum. Once again, a very warm welcome to all of you. Enjoy this glorious event. Many thanks. First of all, I would like to thank all team of Sheikh Noura Al Khalifa. I would like to thank a lot Sheikh Noura Al Khalifa to invite me as a speaker and to collaborate, and we cooperate together since 2017, I think, together. Thank you so much for your confidence, and thank you so much to let me to represent France, the country capital of fashion, who is well known over the world for the savoir-faire and haute couture. So first of all, in fact, Audrey, manager of Kate Spade, cannot join us for personal reason, but she let me some words, important one to let you. I cooperate with Audrey because she's an inspiring woman. She grew up with a family who worked in the luxury industry during 20 years. And she worked for a luxury brand like Chanel, Gucci. She has decided after that to have a big challenge to open the first flagship in Paris for Kate Spade brand, because she really believes in deeply values like loyalty, authenticity, simplicity. This brand really reflects empowerment women, and the design is for all women. It's not for one part of women, but it's dedicated to all women. And it's I think today she is really she see the future of fashion like half in digital and half in physical event, for example, concerning Fashion Week, if I have to give an example. So today we have the chance together to be together and through the digital to continue to support all women and all fashion designers. That's the last word that she let me. The first questions. Do you have an interest in this fashion? Tell us about it. Yeah, of course. When I decided to create International Summit of Fashion,
It's first of all to bring and support in the best way the fashion designer who's coming from over the world. And my background, when I worked for the luxury brands, of course, I wanted to transmit my experiences to the all fashion designer who want to achieve and to have the visibility in France. Nice. So the second, one of the most important challenges that faces fashion design is management and marketing. Do you agree? Yeah, of course. The most important fact, there is a lot of part of importance when you want to grow your brand and be more visible in one country, especially in Paris. You have, in fact, to push your communication. You have to have a perfect communication plan, perfect communication strategy. You have to show the strategic partnership. You have to also have some values like simplicity, respectful, solidarity, relationship. And this moment of COVID-19, I think it will show us to all of us, all of people, that we have to rethink with you the new way to be together and to work together. And I would like to, if it's possible, I prepared videos, 3 sequences of video to show also my part of integration to a fashion designer who is coming from over the world. Especially, I have an example for fashion designer who came from Middle East. If it's possible to show the first sequence of this video. From why the world? You say. So, how Corona crisis affected fashion industry? The crisis infected the whole industry over the world. Concerning the fashion industry, of course, as you see, we cannot travel as before, and so we have to think in other way to show, to support the fashion designer, to support brands, and yeah, to work in different way. For example, now we use digital to communicate and to continue to give the visibility for fashion designer. Yeah, good. So, what your future projects in fashion designing? We hope to continue, of course, to organize international event in Paris during Fashion Week for all fashion designer who is waiting, of course, and waiting to able to travel. And I think we have to continue with Shirka and all partners to yeah, to grow up this project and to continue this project together, to support also in digital way the fashion designer from over the world. Yeah, the digital is the most important for fashion, like the crisis here. Yeah, because this pandemic blocked everybody. We stopped to travel and to move, and in fact, I think it's one way to communicate for this moment. Yeah, good. Thank you, Miss Jamila. So Miss Audrey, she's not here for tonight. You will complete
Yeah, I start to introduce some words from Audrey, in fact, when you have the difficulties to be connected. Yeah, unfortunately. You can complete from, yeah, take your time here. Thank you. Just if we can, I don't know if the technical man listen to me, hear me, about to launch the one part of the video that I sent to you. Yeah, he told me that. Okay, very good. Thank you so much. But we didn't hear the song. Okay. L'excellence française de la mode remonte sans doute au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. C'est au XIXe que naît le défilé et la notion de collection avec Frédéric Worth. Il faudra attendre les années 1880 pour que le terme haute couture soit définitivement établi. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous sommes dans l'appartement d'une légende de la haute couture parisienne, celui de Gabrielle Chanel. Elle va créer sa maison en 1909, mais va s'installer ici, rue Cambon, à Paris, à partir de 1910. Elle recevait ses plus proches collaborateurs, ses mannequins, mais aussi et surtout ses artisans d'art qui travaillaient autour et avec elle. Nous allons maintenant partir à la rencontre d'hommes et de ces femmes qui donnent vie à ces collections, ces véritables trésors de la haute couture française. You can stop it. Yeah, please, thank you. And if you can show after that, this first sequence, the pictures, please, that I sent, the first picture. Yeah, so we can stop on these pictures, please, because it's very important. So, as you see, we bring a fashion designer from Middle East. You have Eman El Framzi, one of the guest speaker, who we invite some Saudi Arabia fashion designer from Dubai, from Oman, Middle East, global, different countries from Middle East. And we open the door, if we can, if I have to say like that, to exclusive houses and luxury brands museum in Paris. This this exclusive visit, the goal is to inspire fashion designer who dream to also be part of this talented designer who work for the luxury brands. So this is a perfect example that how we work and what we can bring for fashion designer in Paris. So if you can pass to the second part, please, of this video. C'est la première fois que la maison ouvre une caméra les portes de son sanctuaire où tous les modèles de Mademoiselle Chanel sont sauvegardés. Un trésor inestimable. Il m'a sauté un tout petit peu. Comme vous pouvez remarquer, les modèles les plus fragiles sont conservés à plat.
Yeah, so this second sequence is also very important to understand, and these pictures also, because this picture, just to give it to you some details, the fashion designer from Middle East came with me in Dior, the first boutique that Dior opened in Avenue Montaigne, to explore and to understand the story of the luxury brands. Because when you buy something, when you buy a bag or accessories or haute couture in Paris, I think it's very important to understand the story and the handmade people who work behind and who made so much time to create one pieces. So it's for me, it's important to associate the story of the brand with, of course, the product, not only to be interested by the product, but to understand the identity and the culture, the story, the patrimoine. We say in French, the patrimoine français. So we are sensitive on this, and I think it's very important to share with fashion designers from different countries, the identity and the story of luxury brands. So just for to give it to you some information, Gabrielle Chanel, she settled in this house in 19th century, and in this house she received all the team to prepare the fashion week. The hairstylist, makeup artist, photographer, models. So she wanted to prepare the fashion week in her intimity. If we can pass now in the third sequence, please. Le stress est monté d'un cran. Pour le studio, l'équipe des stylistes, c'est l'heure des fittings. Une répétition générale des passages avec tous les mannequins. La tension est palpable. Dans un chuchotement ou un regard, un vêtement peut être refusé ou modifié, un mannequin remercié. C'est aussi le moment où les stylistes accessoirisent la silhouette. Car de la tête aux pieds, chaque détail compte. Même les chaussures doivent être à la hauteur du vêtement magnifié par le mannequin. Le stress est monté d'un cran. So this third sequence explains how stress you have when you prepare a fashion week. So for one brand, it's a big stress. So imagine when you receive fashion designer from different countries, how work is it? How hard work is it? So without experts behind you, without all team that I have with me, and I would like just for during this moment to thank all my team, the réalisateur Baghdad, but I think about models, I think to hairstylist, makeup artist, the photographer, all the technical team. Without us, we can do anything. The project is part to everybody, not one person. And when we prepare the fashion show, always I thank all my team because it's hard work. As they told to this during this sequence, it's big stress because you have to think on all details, the selection of models, the selection of designer, selection of the venue where you organize the fashion show, the date, because you have to see the calendar of the fashion week also, the media, you have to study the very good communication plan, very good marketing plan. You have to select your partner also, and you have to work with people who have the same values that we have, like relationship,
solidarity, authenticity, respectful. We have to respect each other when they have a big stress during one moment. And this is very important. And I think Eman and Elham, I don't know if they are connected now, but I think it's interesting to hear from her what the fashion show in Paris bring them, and we can share, in fact, the experience together. a été créée dans l'objectif d'apporter un nouveau modèle économique tant sur la partie hospitality services, donc tout ce qui est en lien avec le développement touristique, et tant aussi sur la partie événementielle. Je voulais remercier très particulièrement Jamila Kardoun aujourd'hui pour son invitation. Je suis très heureuse d'encourager son initiative, ce qu'elle fait, son esprit d'entrepreneur et cette passerelle du beau qu'elle a décidé d'incarner parmi nous ici. Vraiment, merci à chacun de l'encourager sur cette route. Nous sommes bien conscients que beaucoup d'autres pays ont également des savoir-faire. Et notamment d'ailleurs dans les pays arabes, il y a de très beaux savoir-faire. Et je pense qu'on a tout intérêt à encourager des partenariats entre les pays autour des métiers d'art, donc autour du luxe également. Nous avons 5 écoles pour la création et maintenant 4 écoles partie ISEM qui est notre école de commerce de la mode. Donc à l'international, nous avons à l'heure actuelle une quinzaine d'écoles dans 13 pays et ce développement a démarré dans les années 80. Et le principe est toujours le même, c'est-à-dire que les programmes, que ce soit du côté SMOD comme du côté ISEM, sont faits à Paris par des cellules pédagogiques et de l'enseignement qui suivent tous les ans les évolutions.
I'm delighted to welcome you today for the first edition of Arabian Fashion Week. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as The ambassador is commitment to excellence concept, creative concept, development opportunities, exclusive shopping, and fine dining experience. in the sea, as long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. Arabian Fashion Week is by invitation only. Set out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. Je les retrouve, ces femmes que j'ai rencontrées là-bas, qui les unes ont la chance d'avoir un parcours, je dirais, économiquement favorable, qui permet effectivement d'accéder à toutes ces richesses du raffinement évoqué par l'art, par tous ces métiers du luxe, mais aussi de l'art sous toutes ses formes, mais aussi les femmes beaucoup plus modestes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin à Bahreïn. Donc je suis heureuse de venir parler d'elles, parce que parfois les préjugés ont la peau dure, comme on dit. On imagine souvent encore la femme arabe comme prisonnière de nombreux carcans. Et moi j'ai découvert des femmes très différentes. Et des femmes qui portaient le progrès, la liberté, la libération aussi, dans leur corps, dans leur être, dans leur façon d'être et d'exister, dans les vêtements qu'elles portaient, dans toutes ces traditions qu'elles s'efforçaient de conjuguer au présent, de l'amour, de tout ce qui est beau. Et j'aurais vraiment à cœur de mentionner notamment Shira Sabika, bint Ibrahim al-Khalifa de Bahreïn, qui a été en 2002 à l'initiative d'un conseil supérieur du droit de la femme à Bahreïn, et qui fait un travail extraordinaire en la matière. Et également tout ce que Bahreïn, en tant qu'État, s'est engagé déjà depuis 2002 à garantir comme égalité des droits entre les hommes et les femmes. Très souvent, ici en Occident, nous n'avons pas cette perception très affinée de ce combat des hommes et des femmes du monde arabe pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à travers ce qui pourrait paraître futile et superficiel, comme Jamila nous l'a très bien rappelé tout à l'heure, qu'est le raffinement vestimentaire, la mode, eh bien non. À travers ce raffinement, on exprime bien autre chose. On exprime des droits fondamentaux, des droits humains qui sont si menacés aujourd'hui, partout dans le monde, et qu'il faut défendre et auprès desquels il faut s'engager. Pour moi, le travail de Jamila, c'est un travail fondamentalement, politiquement, très fort. C'est le travail pour la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, la liberté de rayonner, de dialoguer avec les cultures, aimer la culture du monde arabe, aimer la culture de l'Occident, comment les uns les autres nous nous enrichissons de toutes nos différences. Yeah, the advice
advice that I would like to give and I would like to say that when you are passionate on something, if you are passionate on design, if you want really to be a fashion designer and to grow your brand, continue. Don't let die your passion. Continue and be ambitious. I mean, you have to continue because you are passionate about what you are doing. Of course, this moment of this economic crisis, we have to review or to find like a plan B. But the first and most important that we have to keep in your mind is to continue your goal and to achieve your goal and to be ambitious. Yeah. Okay, thank you, Ms. Jamila. I would like to ask you some important questions as well. Most important, what is the challenges that are facing the fashion designers nowadays? Like, do you feel that the marketing and the management is the main problem or the main challenge? And do you basically agree that the management and the marketing is the challenge? Marketing and management, of course, it's linked, completely linked, because when I speak about values like solidarity, simplicity, it's the role of manager in any company. If you want to, you saw, for example, we are proud to, we were proud to represent France during the project that Shirka organized. Few days ago, as you see, the show that we delivered to you, behind the partner like Oscar de la Renta, Kate Spade, other brand who give us they trust us, because we work in the, as I told, with a very, very good ambiance and seriously, with respectful. We respect each other. We listen each other. It's very important. We are very, very. We give advice also together. Each one give an advice to another, and we share the idea. And it's like that also during the Fashion Week. When we organize a Fashion Week in Paris, we decided to create International Summit of Fashion to bring together fashion designers from different countries, from different cultures, because we wanted to share. The goal is that all of the fashion designers has to share together the ideas and to help each other. This is very, very important. That's why we called Fashion Week for Peace. Yes, yes, I totally understand. Okay, another question I would like to say, due to that fashion designers, they need creativity and they need innovation in the fashion and in their designs, most importantly. How do they keep up with the innovation and creativity? How do you believe that the fashion, let's talk in general, that the fashion sector basically is keeping up with this? Yeah, the fashion designer has to, as I show during the different sequences of this video, we always advise fashion designer to be informed, to read a lot about fashion, to be inspired by the story of talented luxury brands. So, in the show, you like it or you have an attention from it? Alors pour nous c'était une première, on était ravis de l'idée, parce que c'est vrai que cette année, en plus le Ramadan tombe pendant la Fashion Week à Paris, au mois de juillet. L'idée était excellente, on a réussi à trouver un terrain d'entente, organiser quelque chose d'agréable, de sympathique, qui change pour les clientes, qui ne sont pas uniquement là que pour du shopping,
et qui sont plus là pour de la détente, de la découverte, du partage. On a bien réussi à le mettre en place, on a su s'écouter, se comprendre, et je pense qu'elles sont toutes ravies. Et si c'était à refaire, eh bien, je le referai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et moi, ça sera un plaisir de travailler encore avec toi. Merci beaucoup. I'm Al-Anoud from Saudi Arabia. My brand Lulutin. I'm designer. كنت مرة مبسوطة بهذه الزيارة. تعلمت على ثقافات يعني متوسعة بالفاشن في باريس. كانت زيارة الكوكو شانيل جدا مميز. تعلمت حاجات كثيرة بتفاصيل حياتها ما كنت عرفتها زمان. واليوم كمان زيارتنا في موسكينو تعرفت على الماركة أكثر، تعرفت على تاريخ الماركة أكثر، فكانت زيارة جدا جدا جميلة. استفدت منها جدا كثير كديزاينر. فجدا مبسوطة جدا مبسوطة بالالتقاء فيك وبالتيم اللي كان معانا. فزيارة كانت جدا ممتعة لباريس. Thank you so much. شكرا كثير. أولا أحييكم وأشكركم على هالمجهود الجدا رائع واللطف منكم أنكم تكونون معنا بهالحب وهالاهتمام الجميل من الألف حتى الياء. أشكر أمباسدور وأشكرك أنتي خاصة جميلة أن أعطيتونا فرصة أن نتعرف على حضارة الماركات العالمية بطريقة جديدة مختلفة للدرجة أن حبينا تفاصيل مثلا شانيل بطريقة أخرى. عرفنا الأسرار العميقة. حبينا حيوية ونشاط موسكينو في طرح الأفكار الجريئة. وحبينا أيضا تاريخ ديور وانبسطنا في بهالاكسبيرينس الرائع الجميل. إن شاء الله نكون رابط جميل بين يعني الموضة حضارة الموضة عند العرب وفي أوروبا. When you ask me this question, I think about one designer who came from Los Angeles, the last fashion show that I did on last October, and she told me one word. I was really, and when she told me, Jamila, you will realize my dream. And when she told me that, I realized that, yeah, this is why I exist, and this is why I did all this is why I created this event. It's to transmit my knowledge, to transmit experiences and memorable moments. And if you transmit this, I think you achieve something. It's part of success of what you do in your life. Yeah. What I can advise to fashion designer during this hard moment, it's to continue to communicate, to push the brand content communication, to communicate in social media, of course, but to keep to be close with the customers, of course to have this calm moment to study, to have more knowledge about fashion, and to have more interest about what's happening over the world. So be very have more interest and more knowledge. Perhaps you can make training, you can make the training during this moment, and that's why you can be more strong in the future.
I would like to finish by, when I speak about training, we work in Paris, we work with the most important fashion school like ESMOD. ESMOD exists over the world, even in Dubai. And ESMOD, even with Pigier Création. And we gave also the opportunities to students to participate in our event and to give them chance to be part of this international networking and to see what experiences is. So we have to continue to learn. Even me, I continue to participate to different conferences organized by DefiMod, by different federations, by the institution. So I have to continue to be updated. Everybody has to continue to develop his knowledge. Okay, Ms. Jamila, thank you. One last question I would like to ask. What are your future projects? My future project is, I hope, inshallah, to continue to organize fashion events, to support fashion designer, and of course, to continue to organize this exclusive visit for them to see with, because I was discussing with my partner Oscar de la Renta, Kate Spade and other brands to see how we can also organize like a private event, but innovative event also. And inshallah, we hope you welcome you and to continue to work hard and to be a success and to give a success for everybody, Yes, inshallah. Thank you so much, Ms. Jamila, and we hope after this pandemic to see you soon in Bahrain with your great fashion designers. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. السلام عليكم. عليكم السلام. باللغة العربية هي اللغة ولغة الضاد. سوف الآن نعرض سيرة سوزان البغدادي. واضح؟ أي واضح عندي. تشتهر مصممة الأزياء سوزان البغدادي باختيارها الفاخر للأقمشة والتصاميم الخالدة في عام 2900. أطلقت مجموعتها الأولى من العبايات وأدخلت بشكل واضح عباية ذات وجه ممكن مع التركيز على جعل العبايات أكثر أناقة وفريدة من نوعها. واختيارها للأقمشة كما ذكرت من قبل أن على حسب أجواء المناطق، وهذا ما ميزها. كانت سوزان المتحدث الرئيسي في مؤتمر منتدى التراث الدولي الذي عقد في المغرب، ولأن سوزان شخصية طموحة فقد صممت أطول عباية يمكن ارتدائها للدخول إلى موسوعة جينيس العالمية. حياك الله أخت سوزان. أهلا وسهلا، حياكي. شرفنا فيكي. إذا عندك عرض ممكن تعرضينه، تفضلي. أرسلت لهم أنا والله عرض عبايات على أساس يعرضوه على المنصة الآن، ومشاركة كمان أنا في عرض الأزياء اليوم. هنا في الكولكشن اللي أنا بدأت من عام 2018، دخلت الكاجوال الفخم الكلاسيك بالإضافة للعبايات إن شاء الله. وعلى نهاية 20 راح أدخل كمان إن شاء الله خط جديد اللي هو السهرات والأفراح العرائس.
أستاذ سوزان، لو تحدثينا أكثر عن القطع اللي عندك فيها ومن متى بدأتي تصاميمك ومسيرتك في العمل كتصاميم بهاي القطع. والله السلام عليكم، كيف حالك الشيخة نورة؟ الحمد لله. مسامحة بس لأن عندنا خلل فني مع الفريق فما قاعدين نسمع الأسئلة، فحبيت إن أنا أدخل أمس عليكم وأسألك هذا السؤال. إذا تتفضلين تقولين لنا عن مسيرتك المهنية. أنا والله بدأت عام 2009 بدأت تصاميم عبايات، وكان عندي ما يميزها يعني العبايات في بدايتي إنه تتلبس على وجهين، يعني ممكن ملون وأسود حسب المناسبة اللي خارجة عليها. بعد كده استمريت طبعا، طورت شغلي، شاركت في عدة معارض. أول معرض كان لي عام 2016 في عمان مع الشيخة بسمة، وبعد كده شاركت في القاهرة، جاتني دعوات كمان في المغرب في مدينة أسفي وفي مدينة مكناس. شاركت في عرض أزياء، أول عرض أزياء في السعودية في جدة في معرض أعراسنا. هذه مشاركتي الداخلية، والآن على الريد كاربت أونلاين، وهذه أول تجربة لنا. يعني الحمد لله إنه جاتنا الفرصة الجميلة هذه إننا نشارك معاكي على المنصة. أستاذة سوزان، بغينا نسألك سؤال فضولي شوي. طموحات بخصوص العباية الطويلة، عمل سوق العمل في الأزياء. بخصوص العباية الطويلة، الفكرة جاتني أنا مرة أحب أقرأ دائما في كتاب جينيس للأرقام القياسية، يعني كل ما ينزل عدد جديد أنا أقتنيه. فكان حلم عندي إن أنا أدخل مجموعة جينيس للأرقام القياسية، فصممت العباية. إن شاء الله حتشوفوها الآن بعد ساعة في عرض الأزياء. عرضتها أنا، هي طولها 3 متر و60 سنتي. فكانت فكرتي إنه أنا ما أبغاها تكون هيكلة، لا أنا أبغاها تكون يعني تتلبس في نفس الوقت. فصممتها بطريقة رومانية بحيث إن هي تتلف وتتلبس. لكن حاليا بصمم عباية أطول منها طولها 6 متر، لكن حتكون تراثية. ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفقك أستاذة نادية. الله يسلمك. مشكورة. الله يسلمك. وخبرينا بعد أكثر عن، إحنا لاحظت في البايو مالك إنك تروحين فورمز، ملتقى اللي كنتي سبيكر في International Heritage Forum Conference. كنتي نعم. أيوة. خبرينا شوي أكثر عنه. والله أنا جاتني دعوة في مدينة أسفي في المغرب عام 2018، كان عرض تراث، التراث المعاصر. أنا مو تخصصي تراث، لكن طبعا المصممة تقدر تصمم وتدخل جميع المجالات. فطلعت بكاجوال فخم، النت المذكر، مسكت القطع اللي عندنا اللي هي مثلا العمام الرجالي، وعملتها تصميمها على جلابيه للبنات الشابات، يعني من 20 مثلا الى 30 يقدروا يلبسوها. مثلا عندنا برضو من التراث الشعبي للرجال كبار السن، الفوطه الرجاليه صممتها برضو على فستان. فكان يعني النت المذكر، وفي نفس الوقت غطيت مناطق المملكه كلها. والله انا انصح لكل مصممه او مصمم، وانا كنت بأسرد قصه نجاحي على السناب قبل العرض الازياء بشهر على الريد كاربت الاونلاين. ليش كنت بأسرد قصه النجاح؟ علشان اوصل رساله للشباب والشابات انه كيف انت تنجحي في هوايه او مهنه، يعني هي رغبتك انك انت تمسكي هذه المهنه او تكوني موظفه في ذا المجال، او كيف اذا كانت هوايه كيف تطوريها وتشتغلي على نفسك بحيث توصلي للهدف اللي انت تبغيه. فانا انصح كل شاب وكل شابه انهم هم يستمروا في العطاء، جوده الخامات، الامانه في العمل، بحيث انه تكون الموديلات يونيك، خاصه بالمصمم، في ابتكار، في لمسه، في روح خارجه من نفس المصمم على القطعه. انا قطعي كده احبها، فيها روحي. لما يعني اصمم قطعه من قطعي بتكون فعلا فيها، هي اسمها سوزان، يعني اللي بيقتني قطعه سوزان عارف انه هذه هي سوزان.
فمحبتي بنقولها على قطعتي. فإن شاء الله بإذن الله يوصلوا العالمية بالإتقان والمهارة والإخلاص في العمل والتفاني والتعب والتضحية والتعب، فيها مجهود ما هو هين. وممكن بعد نعرف الصعوبات اللي واجهتيها لما وصلتي لسوزان اليوم؟ الصعوبات والله في صعوبات كثيرة، يعني خصوصا إنه أنا أصلا سيدة بيت أم، فما كنت قبل كده أشتغل. أنا بدأت كان عندي مشغل قبل يمكن 20 سنة وبعدين وقفت. بعد كده بدأت تصميم لي 10 سنوات، رجعت للتصميم حبا في العباية حبا في الشياكة. لكن الصعوبات يعني المرأة العربية والخليجية بصفة عامة عندها صعوبات، عندها التزامات، زوج وبيت وأولاد وواجبات اجتماعية، هذه ما تقدر تستغنى عنها عكس المرأة في أوروبا. يعني هي عندها، يعني أنا عشان يكون عندي مثلا دعوة أو عرض أزياء بأجلس أرتب له قبلها بشهر إنه كيف أنظم بيتي، كيف مين اللي حيكون مع أولادي. يعني في ترتيبات غير، نحن انتوا عارفين احنا مجتمع مختلف، العربي والسعودي والخليجي بصفة عامة. طبعا طبعا. فيعني من الآخر نقول إن التصميم عندك شغف. يس ايوه شغف صراحة، أعشق التصميم. ما شاء الله، الله يوفقك أستاذة سوزان وشكرا. هل توقعين أن سوق الأزياء يمكن أن يستوعب العديد من الطموحات النسائية لتلبية احتياجات سوق الأزياء؟ يعني هل نعم يستوعب. لماذا؟ لأنه الآن عندنا نحن، أنا اكتشفت في الاجتماعات ومع الطالبات المتخرجات من الجامعة قسم التصميم والإنتاج، اكتشفت مواهب عندنا ما شاء الله يعني يفتخر فيها حقيقة. عندنا كوادر قوية، عندنا مصممات، عندنا مصممين والله لا يقلوا عن العالميين. يعني خصوصا لما أنا بأجلس معاهم بشوف أفكارهم طموحاتهم شغلهم، ترى إحنا نقدر نغطي السوق المحلي ونتكاتف مع بعض دول الخليج نغطي السوق العالمي إن شاء الله بإذن الله. نكون يدنا في يد بعض ونغطي السوق العالمي بخامة وبتصاميم خليجية سعودية إن شاء الله تكون يعني تتصدر، زي ما بنستورد أو بناخذ وكالات لماركات وبراندات عالمية. ليش نحن الخليجيين والسعوديين ما يكون عندنا براند يتصدر باسم واحد أحد، وبأيدي سعودية وبأيدي خليجية إن شاء الله ومصممات سعوديات 100%. بخصوص الطالبات، تكلمتي عن الطالبات وما شاء الله عندنا كثير من الطالبات المبدعات، يعني من السعودية ومن البحرين ومن الخليج بشكل عام. شنو النصيحة اللي تنصحينهم قبل ما يبدؤون مشروعهم الخاص؟ شنو هي النصيحة اللي ودك تقدمينها لهذه الطالبات المتخرجات حاليا نقدر نقول؟ والله أنا أنصحهم إنهم هم يدرسوا السوق، إيش احتياجه، عبايات، جلابيات، تبدأ بشيء بسيط وبعد كده إلى لما تنشهر يكون عندها تسويق أونلاين، تواكب العصر. يعني الآن تواكب العصر. يعني قبل 10 سنين و15 سنة كان معرض في موقع ممتاز هو اللي بينجح العمل. الآن لا، الآن طريقة التواصل السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية هي اللي بتنجح العمل. فأنا أقول لكم بالعكس، الآن يعني حتى يعني يقللوا التكلفة على نفسهم بأنهم هم فقط مواقع بيع أونلاين جودة عالية. أنا أنصح كل الطالبات المتخرجات يعني استخدموا جودة عالية في الخامات والأقمشة، موديلات مختلفة خاصة بكل مصممة علشان فعلا توصل للحلم والشيء اللي أنتوا تتمنوه، لأنه في تاجر وفي مصمم، فالمصمم يختلف شوية عن التاجر. صح، نعم نعم. أوكي. ومؤخرا طبعا كانت هناك أزمة في تصنيع وعدم توفر أدواتها من نسيج وأقمشة والغاء طلبات. شلون واجهتي أزمة كورونا مع الديزاينينج؟ والله فعلا أنا لأول مرة في حياتي أنا كل سنة عندي كولكشن، أي كل كولكشن مختلف. الكولكشن إن شاء الله اليوم اللي حيعرض على الريد كاربت هو كولكشن البرنسيسات.
يعني اللي هو انا بنزله كل سنه للVIP والاميرات، وبيكون خاص بعرض ازياء سبيشال. كنت بستعد له كويس في الموضوع ده، استعدت له من شهر ابريل، بدات ابحث في السوق، لكن اتفاجات انه مثلا محلات الاقمشه، تعرف السوق السعودي عندنا غني بالاقمشه، انا اعتبره ثري بالاقمشه الفاخره. ف بدات انزل السوق واشوف الاقمشه، ما في اقمشه كانت السنه هذه، كانت الاقمشه محدوده جدا. فالتجار نفسهم انا بتعامل معاهم اصحاب براندات اقمشه معينه، فكل ما اسال واحد يقول لي يا مدام البضاعه تاخرت. نحن ما نعرف انه كوفيد 19 بدا يعطل التصنيع في الخارج، بدا يعطل التصدير كمان من الخارج، هذا كله تعطل علينا. صراحه انا كمصممه اول مره يعني اخرج كولكشن من 10 قطع في شهرين، تعبت كثير حتى. ايوه وكله اكثر شغل يدوي ومع مصمم اقمشه، فالحمد لله توفقت في الاخير. لكن الى الان السوق شويه بدا ينتعش بعد رمضان. اوكي، والسؤال الاخير، توطين صناعه الازياء، هل من الممكن ان يقزم السوق السوداء للعماله الاجنبيه؟ اكيد طبعا. الان نحن محتاجين نشغل الكوادر، يعني المتخرجين والشباب والشابات اللي عندنا، نبدا نستفيد منهم ونشغلهم في، وهم حيفهموا لغتنا، يعني هم حيفهمونا. نحن لما اوقف انا مع مثلا طالبه متخرجه من الجامعه او من كليه او من معهد، وكون عندها تكنيك الخياطه والقص، فهي تكون فهمتني، فاهمه ايش اقصد في التكفيلات، في الفتحات، في الشغلات دي. وفي نفس الوقت طبعا حيفتح ابواب كثير عمل للكوادر الشابه ان شاء الله باذن الله. ونحن مع هذه الخطه، يعني هي خطه المملكه 2030، ونحن ان شاء الله ماشيين معاها 100%. ان شاء الله. اوكي، مشكوره استاذه سوزان على هاي البريف الحلو.
فأنا حابة أنهي الجلسة لأن باقي دقائق قليلة على عرض الأزياء. أتمنى من كل المشاركين أن يحضروننا في عرض أزياء اليوم مع المصممات المتألقات. اليوم عندنا 5 مصممات في عرض أزياء الريد كاربت. كل الشكر والتقدير للأستاذة عواطف، وكل الشكر والتقدير للأستاذة سوزان. وأرادي الوقت خلص، أتمنى أنتم استفدتوا من قصص النجاح تبع الأستاذة سوزان. وقبيكا, maybe if you want to add a few words from the Nine Training Center so we can go back to the fashion show. Yes, thank you very much, dear Sheikha Noura. Now, as we are reaching the end of tonight's forum, I would like to thank our esteemed speakers for their words of wisdom, for their amazing input and wonderful insights about the market challenges in the fashion industry. A huge thanks to our extremely valued platinum sponsors, Evo Motorsports, Lulu Hypermarket, and Grazia, and our valued gold sponsors, Jumeirah Royal Sarai, Megamart, Macromart Group, and our silver sponsors, Al Rashid Group, Centerpoint. They have lent their amazing contribution and support to make this event happen. And a very huge thanks to our esteemed speakers. We would like to kindly remind our distinguished audience about our next 4 days, which will be full of trending topics and fabulous titles. Please do join us to enrich these plenaries with your interaction, engagement, and beneficial questions. Also, I would like to remind you to attend the live daily fashion show after this forum. Thank you all and see you later at the fashion show and tomorrow at the forum. Thank you very much. والله حابة أشكركم وحابة أشكرك يا شيخة نورة، وكمان حابة أشكر ندى على المجهود الجبار اللي كانت بتعمل معانا. حابة أشكر زميلات المصممات السعوديات، إحنا اليوم 5 مصممات سعوديات، المصممة أمل وعهود وغيداء وكاملة إن شاء الله، وتستمتعوا بعرض الأزياء اليوم. يكون فعلا عرض أزياء يليق بالمصممة السعودية واسمها بإذن واحد أحد. أمس كانت مشاركاتنا من منطقة عسير، واليوم مشاركاتنا من منطقة جدة، فأنا أتمنى الناس تشوف الفرق، لأن في ناس وايد ما تعرف إن التراث السعودي مختلف. وطبعا دائما يقولون إن جدة غير، ويشرفني وجودكم أنتم، خاصة أهل جدة لهم معزة خاصة في قلبي. على هاي الأساس المؤتمر وعرض الأزياء أكيد لازم نخصص أيام خاصة حق أهل جدة. الله يسعدك، واحنا كمان نفس الشيء. الله يسلمك ان شاء الله، ولنا لقاءات ان شاء الله باذن الله قريبا. وشكرا يعني انه فعلا كانت الفكره جدا جميله وراقيه في ظل الجائحه كورونا، فالحمد لله لقيناها فرصه مره ممتازه ان احنا نشارك عرض ازياء اونلاين. وشكرا لك شيخه نورة، حقيقي انت كمان لك عندنا معزه، وطبعا اهل البحرين اخواننا. الله يحفظك، شكرا على حضوركم. الله يسلمك، العفو، مع السلامة. الله يسلمك. يعطيكم العافية وما قصرتوا. أنا سعيدة جدا بالمشاركة، وهذه جهود جبارة وكبيرة جدا بالنسبة لسوق الأزياء الذي عاد للانتعاش مجددا. وطبعا أشكر المصممات المشاركين اليوم. أنا جدا سعيدة بأن أزمة كورونا فعلا كانت أزمة كبيرة، لكن ما شاء الله سيدات الأعمال الصاعدات تمكنا من مواجهتها وبالتحول الذكي. فسيدات الأعمال في الشرق الأوسط قادمات وبقوة نحو ودفعة قوية نحو العالم إن شاء الله لمزيد من العطاء والنجاحات. شكرا على الاستضافة ويعطيكم العافية. شكرا أستاذ عواطف على إدارتك الجلسات، مع أن ما حالفنا الحظ معاك في الكونكشن، ولكن الحمد لله قدرنا أن نحصل على كلمة أخيرة من عندك. وأشكر كل المشاركين والحضور أيضا، خاصة الحضور اللي حضروا على مدى الأيام اللي طافت. أشكركم، إن شاء الله نشوفكم عبر اليوتيوب، ونشوف بس شكر خاص للداعمين.
أظن الأدمن لو تسوون أنميوت حق روحكم عشان نقدر نسمع الفيديو. كل الشكر لكم وإن شاء الله نشوفكم في عرض الأزياء. مع السلامة. Gobika, you're mute. All of you guys are muted if you want to say something. Hello, bye. Thank you very much, everyone. And inshallah, see you at the fashion show. Thank you.